we're going to create a schematic and layout of an inverter. So this one is the first part where I will create a schematic of an inverter. So first of all আমরা এখানে ফাইলে যাব, দেন নিউ এ যাব, দেন লাইব্রেরিতে ক্লিক করব। উই ক্যান গিভ এনি নেম, লাইক আমি এখানে আমার নাম দিতে পারি NHASIN. So I click OK. Here is a pop-up box that is in the top menu. So আমরা টপ মেনুতে ক্লিক করে এটা অ্যাটাচ টু অ্যান এক্সিস্টিং টেকনোলজি লাইব্রেরি এইটাতে ক্লিক করে ওকে ক্লিক করে দেব। Then we will move on to the last one, which is our technology library gpdk 090, so 90 nanometer technology. So I will click OK. So এইটা হচ্ছে লাইব্রেরি ক্রিয়েট করতেছে। এখানে আমরা ভার্চুয়াল উইন্ডোতে দেখতে পাচ্ছি। ইউজুয়ালি এটা মিনিমাইজ করা থাকে, এটা আমি উপরে তুলে দেব এবং এখানে বিভিন্ন রকম লগ ফাইল বা আমার বিভিন্ন কমান্ডে কি হচ্ছে আমরা এই CIW উইন্ডো, দ্যাট ইজ কমান্ড ইন্টারপ্রেটার উইন্ডো, এইখানে আমরা এগুলো দেখতে পারি। সো মেবি some mistake was there, NAHASN. Okay, that is right. So I just renamed the library name. Okay, so let's move to the next one. So I'll create a file, new cell view. Okay, again a pop-up window in the top menu. কারো কারো এটা বটমেও থাকতে পারে। সো যাদের বটমে থাকবে তারা বটমে ক্লিক করবে, যাদের টপে থাকবে তারা টপে ক্লিক করবে। দেন আমরা ইনভার্টার বানাবো, সো আই উইল মেক দ্য নেম ইনভার্টার অফ দ্য পার্টিকুলার সেল। সো এটা স্কিম্যাটিক এলে ওপেন হবে, আই উইল ক্লিক জাস্ট ওকে। So see, a new GUI is on our appearance on Linux server machine. So I can minimize the library. See, there is terminal. I will write virtuoso and so virtuoso will open. There is terminal for cadence library manager. There is terminal for schematic window, and there is terminal for virtuoso. Heavily used tool of cadence. Sorry. So I'll click I for getting the instance. So I will call the PMOS and NMOS. So I will choose library and click browse. I will select the technology library gpdk 090. I will select the NMOS on volt. There are many kind of NMOS, different VD NMOS, so I will select this one. And symbol library 090 cell 1 volt and view symbol, and we can click close. Then I will click hide, but before that I just go through some things. The multiplier is 1, the length is 100 nanometer, width is 120 nanometer, finger is 120 meter, as the fingers is 1. If I create it 2, then click enter, uh, I click escape, otherwise it will have 2 NMOS or 3 and multiple NMOS. So I will also again press Q for it's a shortcut for properties. So see, if the multiplier is 1 and fingers is 2, the total width is 242, sorry 240 nanometer. So for our task, finger 1 is enough. Okay, so I will click outside the string box, so we will see the change. Again the total width is 120. So relation is width equal to number of finger into finger width, and other things is not so necessary right now. So yeah, I will click OK. You can see the width is 120 nanometer, length is 100 nanometer, multiplier is 1, and in our modern technology we also see the number of finger. Here isn't, maybe something hidden there, and enough equal to always, here it is 1. So in inverter I will also need a PMOS, so I'll fit to screen by clicking F. Maybe I can maximize the window.
I will select this and press C for copy, and drag the mouse by left clicking it, and just hover the mouse wherever I want to set up the PMOS. So I will set up here. So we need one PMOS and one NMOS. So these are as copied, both are NMOS. So I again have to click Q here, and the cell name is not NMOS. That is just I'll remain by, it is replaced by P. So PMOS. So it's okay. So pull up network is always built up by PMOS, and pull down network is always built by NMOS. Um, we already know that. So W for wiring. So I will click W. I will go to left. Click left button of your mouse once, and again left button once, and again once. So we can click delete, and we can have our straight wire, not like that. So I will delete some portion of it. So again I click escape of keyboard button, and again just rewiring this. That is for get signal input. So again you have to connect the two drain, the drain of PMOS and drain of NMOS. As you know, the in bottom side the PMOS drain is situated, and in upper side the NMOS drain is situated. So this is source, this is gate, this is body, this is drain, this is again drain, this is gate, this is body of NMOS, and this is source of NMOS. So I will just open one picture. As you can see, the cross section of CMOS inverter technology, we see uh, the drain and drain is connected, and the there is a body called P substrate. There is a body, and in NOL there is a body, and still we see this body connection is through this N plus, and in P substrate we see the body connection is P plus. So we have to connect the body. So now we'll connect the body. I just click escape for rewiring, and we'll also connect the body of NMOS. So escape, again W, left click on time, go down, left click on time, and connect it with the ground. So this is our input, and this is our output, and these connections are VDD for both source and body of PMOS, and this connection is for ground for both body and ground, sorry, for source and body for NMOS. So we have to create a label. So for labeling, I press L, I press A for input, I press Z, I press VDD, and I press G and D for ground. There is a space between these four string, so I will hide this. And for A, remember, on top of where you have to put A, not like in random place. So on top of where আমি A দিলাম, they will urge for Z input, আমি Z কে Z এর জায়গায় দিলাম, I will এটা output Z, এটা হচ্ছে VDD, দুইটাই, অ্যান্ড লাস্টের নিচে এগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড। আমি কোথাও যে কোনো জায়গায় দিতে পারি, বাট আমি নিচে দেওয়াটাকে প্রেফার করব। And after that you will
have to press escape. You can minimize this by create this minus for zoom out, and we have to create pin. So P, via pin the signal will go through the wire and the signal will go through the output. So আমাদের পিন লাগবে, পিনের থ্রুতে সিগন্যাল ঢুকবে, সিগন্যাল ওয়্যারে যাবে, ওয়্যারে সিগন্যাল কানেকশন অনুযায়ী আউটপুট জেনারেট করবে। সো উই মাস্ট হ্যাভ টু গিভ পিন। সো পি ইজ শর্টকাট ফর ক্রিয়েটিং পিন। আমরা প্রথমে এ নেব, হাইট, আমাদের একটা ইনপুট পিন হয়ে গেল। রিমেম্বার ডিফল্ট ইজ ডিরেকশন ইজ ইনপুট, ডিফল্ট ডিরেকশন। আমাদের আরও পিন নিতে হবে, আমাদের জেড নিতে হবে। রিমেম্বার অল দ্য স্ট্রিং আই ইউজড ইজ ইন আপার কেস। সো ইটস নট ম্যান্ডেটরি যে তোমাকে সব কিছুই আপার কেসেই নিতে হবে, বাট আমরা একটা সার্টেন প্রোটোকল ফলো করি। সো আউটপুট, যেটা আমাদের আউটপুট। সো হাইড করে দিলাম। আমাদের আরও দুটো পিন লাগবে, একটা ভিডিডি অ্যান্ড একটা গ্রাউন্ড। সো দেয়ার অ্যাজ দেয়ার ডিরেকশন আর ইনপুট আউটপুট, আমি এই দুটোকে একসাথেই দিতে পারি। সো হাইড করে দিলাম এবং নিয়ে নিলাম, অ্যান্ড এসকেপ দিব, যে কোনো কমান্ড থেকে বের হওয়ার জন্য এসকেপ। ইউল সি দ্য মাউস, দেখো মাউসে হচ্ছে এক্সটেনশন আছে, মানে আমি একটা কমান্ডের আন্ডারে আছি। আমি যখনই অ্যাজ সুন অ্যাজ আই উইল প্রেস এসকেপ, the extension part of our mouse will be gone. See, gone. Okay, then I will press this check and save. See, no error. এই যে আমি এই জন্যই ভার্চুয়াল উইন্ডোটাকে এখানে রেখেছি। আমি যা করব দেখবো যে এখানে সাথে সাথে দেখাচ্ছে। এই যে ইনভার্টারটা, আমার লাইব্রেরির নাম আহাসান, এনহাসান ইনভার্টার হচ্ছে আমার সেলের নাম, আর ভিউয়ের নাম হচ্ছে স্কেমেটিক। সো দেখাচ্ছে যে আমার কোনো এরর নেই। ওকে, সো আমরা তারপরে এটা কেটে দেব। আমরা আবার এটা হাইড করতে পারি। আমরা কি করতে পারি, আমরা লাইব্রেরি ম্যানেজার নিয়ে আসতে পারি। মেবি আমরা হাইড না, এটা আনহাইড, হ্যাঁ হাইড করে এখানে একটা ছোট্ট লেফট অ্যারো থাকবে, ওইটা ক্লিক করলেই আমাদের টার্মিনাল, ভার্চুয়াসো, ক্যারিয়ান সেগুলো চলে আসবে। সো যদি লাইব্রেরি ম্যানেজার হারিয়ে যায়, টুলসে গিয়ে আমরা লাইব্রেরি ম্যানেজার ক্লিক করলে ওটা আবার পেয়ে যাবো। ওকে, আমার লাইব্রেরি এন হাসান, আমার সেল ইনভার্টার, আমার ভিউ হচ্ছে স্কেমেটিক। I think schematic is done. So this is our first part of our video. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবা। কোথাও ওয়্যারিং প্রবলেম হইলে বা এখানে ইরোর বা ওয়ার্নিং কোনোটাই থাকা যাবে না, না ওয়ার্নিং না ইরোর। সো এভরিথিং শুড বি নিট অ্যান্ড ক্লিন। যে কোনো ধরনের ইরোর, যে কোনো ধরনের ওয়ার্নিং, you can directly comment in the comment box. I will try to reply as soon as possible and get the solution for you. So I will discuss the creation of layout of this inverter in next part. So till then, thank you. Bye bye.